Assalamualaikum. Kembali lagi dalam video dive Tenggol saya ini. Okey, kali ini saya dah guna GoPro lain, GoPro yang Hawa bagi saya pinjam. Inilah Hawanya. Nasib baiklah Hawa ada GoPro. Itulah dia. Rupanya Hawa ni memang sepanjang dive tu dia ada GoPro, cuma dia tak berani nak gunakan lagi GoPro tu di dalam air disebabkan Hawa ni baru je dapat lesen. Ini pun dive ni baru kali kedua lah. Dia baru je ada open water dan baru ada 4 dive vlog. Jadi bila saya punya GoPro tu dah problem, dia pun cakap guna je lah GoPro dia, sebab dia pun tak guna, dia tak nak berani guna. Tapi bila saya dah guna GoPro dia, maknanya saya kena banyak ambil gambar Hawa lah. Okey, dive set kita kali ni diberi nama Lost World. To be honest lah, sepanjang dive yang dekat dive set ni saya tak nampak dah kenapa Hawa tu nak ke mana dah budak tu kan. To be honest lah, bila dive set ni saya rasa macam biasa je. Sebab lagi satu sebab saya tak nampak sangat banyak makhluk-makhluk ke ikan-ikan yang menarik untuk saya ambil gambar. Inilah sebanyak dive saya dekat Tenggol ni, saya kurang dah nampak ikan yang datang dalam kumpulan. Okey, jadi untuk Lost World ni saya banyak ambil gambar orang dive lah, daripada ambil apa ni makhluk-makhluk underwater yang ada dalam ni. Okey, tapi disebabkan GoPro ni saya pinjam Hawa punya, jadi maka dengan itu banyaknya Hawa punya gambar lah yang banyak dalam ni, dalam orang punya kan. Jadi sebenarnya saya nak beritahu kenapa Hawa tak berani nak menggunakan dia punya GoPro lagi dalam air ni. Sebab untuk menggunakan kamera ni, lagi satu, kita ni nak kena jaga buoyancy, keseimbangan badan kita masa dive tu. Jadi Hawa ni baru lagi, buoyancy dia pun masih belum, orang cakap masih lagi dalam proses untuk diperbaiki, untuk dimantapkan lagi. Jadi sebab tu dia tak berani nak pegang kamera. Jadi saya tolongkanlah ambil gambar untuk Hawa ni kan. Dah halang-halang dia ada GoPro, tak guna GoPro 11 juga tu kan. Okey, jadi dengan tu memang alhamdulillah lah, adalah juga backup dia kan. Okey, so untuk video kali ni banyak jugalah dapat yang saya ambil visual. Tengok Hawa tu sebenarnya dah nak naik ke atas tu. Tengok dia dah naik ke atas dah tu. Okey, selepas di bawah turun kembali. Okey, jadi enjoy je lah video kali ini, tak panjang pun. Okey, selamat menonton. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta I got it. Keeps kicking in. Beef with all the girls. Bullshit dripping off the chin. I gotta hit
bullshit dripping off the chin. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. When your heart is racing at the speed of light. When your heart is racing at the speed of light. Yeah, I'll keep you safe. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. When your heart is racing at the speed of light. When your heart is racing at the speed of light. When your heart is racing at the speed of light. When your heart is racing at the speed of light. I'll keep you safe. I'll keep you safe, I'll never let you go. When your heart is racing, and you feel like you got nowhere else to go.